Om Shri Paramatmane Namaha. Learning Sanskrit and Gita together. Gita Abhyase 8-14 Ananya Chetas Satatam. Ananya Chetas Satatam Yomam Smarati Nityashaha Padachedai. Ananya Chetaha Satatam Yaha Mam Smarati Nityashaha. Tasyaham Sulabha Partha Nityayuktasya Yoginah. Padachedai. तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. वाक्यांशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. पार्थ यः अनन्यचेताः मां सततम नित्यशः स्मरति अहम तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः सुलभः अस्मि. शब्दाभ्यास. पार्थ. पार्थ पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम. पृथायाः यमिति पार्थः. सन ऑफ पृथा. यः अनन्यचेताः मां सततम नित्यशः स्मरति. यः यत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमः एकवचनम्. अनन्यचेताः अनन्यचेतस् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमः एकवचनम्. न अन्यत् इति अनन्यत्. न अन्यस्मिन् अन्यत्र वा चेतः यस्य सः अनन्यचेताः. चेतः चेतस् माइंड. नपुंसकलिंगम प्रथमः एकवचनम्. Ananyachetaha, one whose mind is nowhere else. Mam, asmat, sarvanama. Atra, dvitiya, ekvachanam. Satatam, avyayam. Constantly, continuously, eternally, always. Nityashaha, avyayam. Nitya, adjective. Niyamena niyatam va. Bhavam, ni This is as per Panini Sutram 4-2-104 and its Vartikam. Smarati. Smru dhatoho lati. Prathama purushaha ekvachanam. Smru adhyane. To remember, to recollect, to think upon, to recite mentally, to memorize. Bhadi, Prathamaganiyaha Parasmaipadi. Sakarmakaha Anit. Smru Chintayam also. To remember, to recollect, to memorize. Bhadi, Prathamaganiyaha Parasmaipadi. Sakarmakaha Anit. Tasya Nityayuktasya Yoginaha Aham Sulabhaha. Tasya Tat Sarvanama. Atra Pullingam Shashthi Ekvachanam. Nityayuktasya Nityayukta विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम्. नित्यं युक्तः इति नित्ययुक्तः. नित्यं अव्ययम्. डेली, रेग्युलरली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, एवर, परपेचुअली, इटर्नली. युक्तः युज् धातोः क्त विशेषणं युक्त. युज् टू कनेक्ट, टू बी कनेक्टेड. युक्त टू बी कनेक्टेड विद द सुप्रीम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्. योगिनः योगिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम्. अहम् अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम्. सुलभः सुलभ विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्. पार्थ ओवरऑल में. ए सन ऑफ पृथा. यः अनन्यचेताः मां स्मततं नित्यशः स्मरति. ही who always remembers me, has always me in his mind. His mind not getting digressed elsewhere. Ananyacheta. Tasya nityayuktasya yoginah aham sulabha. For such ever entwined yogi, I am easily attainable. Chando Vishleshanam. Ananyachetaha satatam. Ashtakshani. Taha sat. एतेषां मात्राः द्वे एका एका.
यो मां स्मरति नित्यशः अष्टाक्षराणि ति नित्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका तस्याहं सुलभः पार्थ अष्टाक्षराणि लभः पा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे नित्ययुक्तस्य योगिनः अष्टाक्षराणि स्य योगी एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अपवादः it should be 1 2 2 instead it is 2 1 1 अन्यथा अस्मिन् अष्टमे अध्याये चतुर्दशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self study all the mention in the previous shloka that is सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च आत्मनः प्राणं मूर्ध्नि आधाय योगधारणाम् आस्थितः ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् देहं त्यजन् प्रयाति all these appeal to be almost impossible. Some solace seems to be available here that aham sulabha, I am easily attainable. But this also is qualified by the condition that the person is ananya chetaha, nityayuktaha, yogi and mam satatam nityashaha smarati. Actually, yogadharanam asthitaha mentioned earlier and yogi mentioned here are one and the same. As such, both the words nityayuktaha and yogi are from dhatuhu yuj. One may raise a query, can one be a yogi if one is not nityayuktaha? Can one be nityayuktaha if one is not mam satatam nityashaha smaran? If one is mam satatam nityashaha smaran, there is less chance, rather nil chance for one to be ananyachetaha, digress. And finally, if one is ananyachetaha and practices mam satatam nityashaha smarati, and in turn, if one is nityayuktaha and yogi, for such a person, aham sulabha. So simple. Comes to mind the diktat in 5-8 that being nityayuktaha does not mean that one is not doing anything else. If one is nityayuktaha, that is yuktaha, one may be pashyan, shunvan, sprushan, jigran, ashnan, gachan, swapan, shwasan, pralapan, visrujan, grunhan, unmishan, nimishan napi. What one must regard, what one must be dharayan, is that indriyani niryartheshu vartante iti. By being as much clear about the fundamentals, being tattvavit, being such yuktaha, one must regard manyeta that na eva kinchit karomi iti. I am not the doer of anything. I think the mention nityayuktaha here connects well with yuktaha manyeta and the related phraseologies in 5-8. Rather, shloka, these two verses 5-8 and 8-14 complement each other. Shubhamastu.